जंगे आज़ादी के शहीदों से मुजाहिदों को सलाम करने वास्ते इकट्ठे होने वाले बेलियों से सजनों, आज़ादी मिलिया 5 साल हो गए सन। 1952 में 7वीं जमात के पढ़ते होया सानू तारीख जिहड़ी किताब दी गई उनका नाम 1857 का गदर आ, जिसे इस धरती के वड वडेरिया अनखी राठा डाकू चोर से हुकूमत के नाबर आख्या गया। ये लिखे लेकर पढ़ते रहे कि किसी उस्ताद भी साडे वेड़िया में होने वाली लड़ाई जंगे आजादी के बारे कुछ भी ना दसिया। 1857 का गदर पास करने रट्टा लाला याद करते रहे। इस तारीख में सिर्फ अंग्रेजों के बाह बेलियां खैर खां ते वफादारां नूं इंजी फैमिलीदार किया गया। ते मुड़ असी जदों स्कूलों परत वसेब में साडे वड वडेरे इस बारे कुछ होर दसदे। साडे अगवाड़े के पिछवाड़े लड़ी जाने वाली ये जंग बारे बड़िया दिलचस्प गल्लां करनी पौंदियां। पिंडां दे चौकां चौपालां ते बागां विच हाली हयाली छेड़ू ते ढुलाई काल बुलेंदी दे ढोले अंग्रेजां ते राखां दी लड़ाई दीयां मकालां ते गीत आजादी कारण जाना वाला राखां दे जस ते गावन रात गए तक दोंदे रहंदे। काल बुलेंदी नारद चा पड़ी ये बानी रावी दी मानते राठ बांधे ला कचारियां गल्लां करदे मुंह सबानी कुरैशी खरल चुरेड़े बट्टू बाला बेग के राठ एक दुए दे ऐन सानी रायामंद छड़ियां तार परवारां जदों चढ़िया बाहर जवेरनी अंग्रेज बरकली आंदा रायामंद देवी घोड़ियां तेरी लंदरों लेख ले उसका नेक नामी रायामंद आंदा रन्ना भूई चूई ते घोड़ियां वंड किसे ना दित्तियां होंदियां बुत दे विच सा सलामी तेरियां ते मेरियां मुक जासे ओ अंग्रेजा मत्थे लगिया विच मदानी। साहिवाल विच अंग्रेज दे वसनीकां विचारे होण वाले टाकरे ते जंग बारे 150 साल तो लोकी सीना बसीना ये अमानत लई आ रहे सन। तारीख का एडा बड़ा बाब ही नहीं बल्कि पूरी किताब किसे लिखारी छापारात या सूदल हाथ की उड़ीक वेखी सिकंदर ते नादर शाह नूं पैर पैर से डकण वाले इन्हां 12 दे वापियां ने 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ अंग्रेजों नाल ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੀ देसी ते वलैती लिखारियां ते पंजाब के देश प्यार ते आपा वारी विनेश पक्ष नूं अक्को रखिया। इन्हां मुल्खां साडे नाल न्याय नहीं कीता तां ना सही पर साडे कोल तारीख का बहुत बड़ा ढेर लोक अदब साबिया पिया। पंजाब के जमंदरू शायर इस पासे कदी भी अवेसरे नहीं रहे। वो धाड़वियां के हल्ले ते मुजाहिदां के थल्ले की अखी वेखी कहानी नूं नाल दे नाल डोलियां दे सामभी आया है। पंजाबियों के देश प्यार ते राठ पुणे की यह कहानी एक लड़ी में मौजूद सी। आंदे ने जे काबल के जमिया नूं नित मुहिमा जे इंजे ते पंजाब की धरती भी मुड़ कदीम तू ही पर जूए धाड़ुओं दे मारू हल्ले सांदी आई है। हर उनाले ते हर स्याले कोई ना कोई बाहर चढ़ी रही हाई ते अनखी पंजाबी अपनी धरती मां की पत बचावन लई धाड़वियां नाल सीधा टाकरा करते रहे ते जाना वारते रहे। ये धरती हर वेले अपने जम्मे जाया नूं वंगारदी रहिंदी। ये वंगार कदे नाऊस कदे पोरू ते जगरत खोखर बुल्ला भट्टी ते अहमद खरल दे रूह में लिखींदी आई। लड़ाई का पेड़ कदी हड़प्पा ते कदी रावी का कंडा गुगेरा कदी जेलम का कंडा ते कदी पाप पतन दीपालपुर कदी सांदल बार ते कदी नीली बार। इन्हां जूआं दा चप्पा चप्पा अणखी लाड़ियां दी रत नाल लाल गुलाबी है। इन्ने उलामा च पंजाब झाड़ू का बाना ते बरदा बनया कि ओह साबित हो। मैं नौकरी के सिलसिले में लाहौर चला गया। उत्थे तहकीक तनकीद ते शायरी ते अदब की दुनिया के बड़े मुनारे जिंदे विच अल्लाह जन्नत वासा करे अलामा इकबाल सलाउद्दीन ते आसिफ खान नाल बैठक होने लग पई। साहिवाल के इस वाक़े ते कहानी की गल चली तो उन्हें चंगे चंगे मशवरे दे के 12 में खिलरे 1857 जंग बारे भंडार को इकट्ठा करने का भार मेरे मोढियां से सुट दिता। रात को फिर मकसद 1970 में लक बन ले तो चल सांदल बार गंजी बार ते पंजाब के
ਹੋਇਆ। ਹਰ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦੇਹ ਕਦਾਈ ਤੇ ਰਾਤੀ ਕਦਾਈ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਈ ਫੇਰੇ ਮਾਰੇ। ਬਹੁਤਾ ਪੰਜ ਪੈਰ ਪਿਆਦੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਖਿਲਰੇ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲਈ। ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇਲੀ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੋਰ ਲਿਖਵਾ ਤੇ ਬਰਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਗੀਤ ਜਦ ਬੋਲੇ ਮਾਝੀ ਤੇ ਰਵੈਤਾ ਦਾ ਖੋਇਆ ਚੁਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸਰਾ ਜਿਸਾ ਹੀ ਵਾਲੂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜੰਗੂ ਲੱਭਦਾ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਏ 1.25 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਢੋਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਖਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਇਹ ਨਕਲੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਜੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੰਮੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਸਰੇਮੇ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁ ਮਵਾਦ ਉਧੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੇਰ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੀਤ ਚੌਥੀ ਨਸਲ ਕੋਲ ਸਨ ਜਿਨਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਚੌਕ ਤੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਹ ਬਾਤ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਥਾਂ ਡੋਬਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਪੰਥ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਤਰ ਚਾਹੀਆਂ। ਇਹ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਢੇਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। 1983 ਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾ ਆਦਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲ ਬੁਲੰਦੀ ਆ ਗਈ। 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪੇ ਤੇ ਮੁੜ ਚਰੋਕੜੇ ਗਿਰ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੰਜਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲ ਦੀ ਹੱਟੀ ਕੁੰਜੀ ਕਰ ਗਏ। ਆਦਰ ਖਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕਾਲ ਬੁਲੰਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਡੱਬਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋੜੇ 12 ਵੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਈਵਾਲ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਸਿਰਕਟਵਾ ਮਕਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਤੇ 12 ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਦਮ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਉਪੜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਦੇ Maybe it's the new computer software. ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਹਰ ਪਾਕਵਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 80% ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਲਿਖਤ ਮੁਜਬ 1,25,000 ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਡਾਂਗ ਥੋਥੇ ਛਵੀ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੁਸੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹਥਿਆਰ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਲੰਡਨ ਹਾਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਰਕਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਈ 1857 ਵਿੱਚ ਮੀਰਠ ਝਾਂਸੀ ਤੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗ ਮਈ 1857 ਤੋਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਾਲ 58 ਤਾਈਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਾਲ 58 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਲਾਮਯੋਗ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਸਲਾਮ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
prose was quite poetic, but I can tell you a bit about, generally a bit about what he was talking about. He was this guy, Avi Ijaz. He was born in 1936, and he's written this book, Gal Bulandi, and he was basically explaining how he came to write this book, and how when he was a child and he was being taught at school, they didn't hear anything about the kind of history of opposition to English rule. And when he was in school, this is post-colonial being in school. It was after independence. And so what he was saying is that he was curious, and he wanted to find out about what actually happened in the First War of Independence. And he did some research. He sort of dug into the historical record, and he found that when you look at this area where he comes from in Punjab, it's very much seen as being an area which sided with the British, that gave support to the British. So he was concerned about this history, and in particularly he found out about this guy called Ahmad Khan Khural, who is from what is now District Sahiwal in Pakistan. And the way in which the official record wrote this history, and this is kind of tying in, I'm trying to tie this into the previous conversation, is the way this official record wrote this history was that he was seen as a robber baron kind of person. These people were called jungli, or people from it's a word that has come from India to English, jungle, but they were seen as jungli, people who were not, and what that meant is that they weren't settled peasants actually, they were nomadic tribes people. And he talks about how the struggles of people like Ahmad Khan Khural, the only way you can find out about them is through folk history, is through the songs that are sung about these people, and that that these songs are still being sung after 4 or 5 generations. And he spent 5 years in this area collecting folk stories, collecting dole maya, which are various kinds of folk couplets and folk songs, to try and write this alternative history. And then he spent 15 years kind of compiling it, and finally he wrote this book, Gal Bulandi, which has been published several times. It's only available in Punjabi, unfortunately, at the moment. I mean, it's some work that should be done. And he talks about the way in which the resistance here went on for a long time. It went on for like 11 or 12 months, and as things in other parts of British India became sort of quietened down, as the Raj kind of managed to consolidate, this was an area of struggle. And this is very much an area where you see the big shift taking place, where the big shift taking place between people who have common land. So where land isn't written in someone's name, where there isn't property rights, if you like, to the consolidation of property rights. So the big struggle in this area is about enforcing property. It's about commercializing land. I mean, things we call about privatization now, I suppose. I think that's about it in terms of my translation. As I said, he was talking very poetically in his language, and there's no way I can translate it. But what we do have as an example of the poetry is that we do have someone here who is going to sing one of the poems, and after he sings it, I will do the translation, because I have that written down in front of me. So it's not my... And it's the same one that he read out at the beginning. And I think he's going to... We do have someone here who can sing this for us, which is kind of very nice. I think his voice will probably way over this kettle. So this is Wasim Malik, who's very kindly joined us from Stoke-on-Trent, and he's going to sing one of these couplets, and then I'll translate it. Yeah, it's a typical Punjabi singing, and as I said, this has been this style has been passed down over generations. So thank you. Oh, you really will be able to sing over this, but fine, as you like. Okay, I will. I'm quite happy to do that. Okay, so Gal Bulande, everywhere. Brave inhabitants of Ravi have their own courts. The Ravi is a river
And like in most places in the world, people settled along this river. So he's talking about the people who've settled along this river. So he's saying, brave inhabitants of Ravi have their own courts. They speak spontaneously. Qureshi, Karal, Churahe, Vatto, who are the names of these the leaders of these tribes, with brave inhabitants of Balik and Beg. They are all... This translation, I might have done it. They are all like each other and one with each other. Ray Ahmed became the leader of their area, which is this guy Ahmed Khan Khural, at his early age. And Lord Berkeley is one of the people who sent it to suppress the uprising, Lieutenant Berkeley, said to Ahmed, "If you give your horses to me, I will reward you with a good certificate from London." That's a great translation of good certificate from London. And Ray Ahmed replied, "Dignified people never share women, land, and horses." And Ahmed reminded Berkeley that I'm already angry. Exactly like that. I'm already angry because you have already snatched the horse of Nader Shah. And in this form of couplet and this form of rhyming requires you to know a lot of history, right? So and they mix up kind of times and they mix up spaces. So it's not like a linear narrative. So it's very difficult to explain. But British Berkeley said, "I will arrest you and send you to Britain, where you will be punished accordingly." Rai Ahmed replied, "It is not possible for you in the whole of your life. If you stage a battlefield, then we will resolve our dispute." Ahmed and Sarang refused to obey the order of Berkeley and put their horses forward. And then there would be a dance at Jamra after that. Okay. So, and then the refrain from this is, "Please wake up, Ahmed, why are you still sleeping? The British tried to capture the land and surround your Jamra. Manko Singha and others are feeling helpless when brave leaders are engaged in war. They were sad when going to their homes without their leaders, but they were all but they are all fond of sacrificing their life for their homeland." Okay, so bad translation, but you get the gist. It's very much does carry the history with it, but it's also about inspiring people. You know, so it's not just these are not songs which are just explaining. They're not kind of just explaining historical times. In fact, they don't explain historical times very well at all. But they are very much about mobilizing and motivating people about stories that have been passed on as folk stories as well.